live now? Facebook. Alright. Okay, ladies and gentlemen, good evening. You're welcome to our show tonight. Our show is Our Time on the Couch from Sokoto. We're in Sokoto State, VP. Yes. And just so that you're sure we're in Sokoto, we have the chairman of AAC in Sokoto, Alhaji Jafar. Yes, sir. Yeah, you're welcome to our show. Say hello to our people, both in English and Hausa, and maybe a little bit of Yoruba too. Yes, in Hausa we're fine because we love the Sokoto accent. Sokoto ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maraba da dan takarar shugaban kasar mu na jami'ar AAC African Action Congress YeleSowore tare da dan takarar mataimakin shi YeleRufai daga jihar Jigawa. Muna muku barka da zuwa wannan wurin a wannan jiha mai albarka State of the Caliphate Cibiyar Usmaniya jihar Sokoto. Masha Allah. Thank you very much. So we're in your state and we have a rally tomorrow. What should our people expect? What should they expect? Because Kano people, they have challenged everybody. By the way, NTA nationally carried our Kano rally today. I received numerous calls. Yes, so we're surprised that NTA will carry the news because the rest of the media in Nigeria has given us blackout. And that's why sometimes we resort to using the social media is our own media. So what should we expect tomorrow in Sokoto? Inshallah, we'll be attending an takarar shugaban kasar mu za mu yi rally da shi a jihar Sokoto, kuma mutanen jihar Sokoto a shirye suke su karbe shi kuma su nuna mishi soyayya domin irin a matsayin shi na matashi wanda muke bukata a ce ya zama shugaban kasa a gare mu. Allah ya so ga shi ya zo ga hannunmu kuma babu da wani wanda intermediary tsakanin mu da shi daga mun sai shi a matsayin na matashi dan uwan mu. Allah so gobe za mu haɗu mu ba mana da kunya mu yi rally mu nuna ma mu tallace shi ga al'ummar jihar Sokoto in Allah ya so da ubangiji Allah. Thank you. So and also folks, if you have questions for us, do you know why I said he speak in the Hausa? Yeah, because their own accent is different from mine. What's your accent? Yeah, give them your accent. Yeah, my Hausa accent is from Jigawa, Kano. Oh, you can say your own, so that I will say my own accent too. Yes, definitely. And I think theirs has some implied intelligence in the way they, because they have very rich vocabulary. Almost everything you can name. Wasn't I telling you about the hash key on a... That's Karakata. You know, they have a name for it. What's the hash key? You know, hash key, we don't have it in our... It's a ladder. Yeah, yeah. What do they call ladder in Karanga. So it's our organization, Karanga Internet. You go to internet, Karanga, take it back. Take it back! Yeah, you know, we have a hashtag, so it is take it back. It's Karanga. It has that hashtag. Karanga, take it back. Karanga, on the internet. Tell people that to follow us, they should go and do hash. Take it back, that's Karanga, take it back. Take it back. Say it to them. Idan mutane suna so su same mu a Facebook, za su same mu a Karanga Take It Back. Yes, Twitter, Karanga Take It Back. Yes. Inshallah, za ku same mu ku ji duk bayanan da ke gare mu a manifestos din mu, manufofin mu. Inshallah za ku same shi ta nan wajen tare da takarar shugaban kasar mu YeleSowore da mataimakin shi inshallah na ta YeleRufai. Ni ma tun da ka ce ni magana da Hausa an ce ba dabo ba ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sauraron mu masu ganin mu ta wannan kafa ta wato Facebook live, sunana Rabi kamar yadda kuka sani. Muna murna da shigowa wannan gari na Sokoto, birnin Shehu, a gari kuma na shi mai alfawa sarkin musulmi. Muna matuƙar farin cikin tarbar mu da aka yi a wannan gari mai albarka, mai tarihi. Don gaskiya yau ne ke ta tunanin ma wace tambaya zan yi ta kwakwa ma shi YeleSowore
saboda ranar na ya taba ni akan tambayoyi, ni ma yau zan masa tambaya. Kasan nan garin ilimi ne sosai kwarai da gaske, tunda a bangaren ilimi an yi mutane a baya wato mashahurai da suka rika yin rubuce-rubuce tun da kan shi Shehu Usman Dan Godiyo Mujaddadi da kuma Abdullahi da kuma Muhammadu Bello da kuma ita na Asma'u, wanda ita na Asma'u ta fitar da wato wani kalubale ga duk wata mace da take arewacin Najeriya ba a Afirka gaba daya, dan akwai kwai hazaka dinta. Kuma kasan sun kasance ma wasu abubuwan da suka rubuta wato littattafai ne, wasu kuma aka tarjama su cikin sauran yarurruka wanda yake har yanzu sauran malamai suna abun da suna wasu kuma ma'awaki. kaga shi azanci ne na shi kansa shi da tumbatsar yare. kuma kasan wannan alƙarya da kewayen tun da tsohuwar jiha ce, kaga a jihar Zamfara da Kebbi, to ko mawaƙan manya da ake ji da su kusan daga wannan jiha suka fita, wanda suka cika adabi sosai, ya zama har yau bayan wasu sun rasu ana ta sauraron su birni da ƙauye a duk inda ake jin Hausa. Hatta irin kafafen yaɗa labarai na duniya irin su BBC Hausa, su Deutsche Welle, su Radio France International, irin su kullum zaka ji ana sa dan dawo kasarunsu dan anaci kasan yanzu in ka je Kano zaka ga ana so a tuna da shi YeleSowore da ya je ya ga wannan local box ya je gidan dan ba Kano, tunda yanzu ana ta son a ta da abubuwan irin wannan. Ni dama kamar yadda mutane suka sani ni dan jihar Jigawa ne, to kuma gani a wannan gari za ka ga bayan an ga hotunan mu suna ta yaduwa a cikin garin nan, ana ta kira wani ana mun wato tambayoyi, wasu kuma su ce mana fatan alkhairi da san barka. Aiko sai suka ce yau ba dai mu ne capital din kilishi na duniya ba, za mu kai ga inda aka fi ko ina yin kilishi. Ka ga shi an tomin da shi kunshi wallahi kyauta aka so aka ce ai dole yan tafiye ku yau su tauna su ji daɗin kilishi. Saboda haka ne ma muke so mu sanar da mutane kan cewa lalle wannan jam'iyya ta mu ta zo da kudure da yawa na kyautata al'umma, na ganin kan cewa an samu tsaro, tattalin arziki ya bunƙasa haɓaka. Dan yau muna tahowa kaga ai mun ratso cikin jihar Katsina, muka ga wata katuwar kasuwa tana ci, ga kaya na manoma, kaka ta zo ana tun kawo abinci ne, kayan sayarwa ne, wani wurin dabbobi, wani wurin ana sai da jaki, raƙumi, akuya, tinkiya, ba abin da babu. Mutane suna ta hada saboda wato su kawo kansu wato bunƙasa arziki. Wasu kuma manoma ne, abin da suka noma a damuna da ta gabata, amma sai muka ga gaskiya wani wuraren wallahi ba a taimaka musu ba, su samu wurin adana abin da suka noma babu hali. Wasu wuraren su kawo kasuwa za ka ga ba su samu farashin daidai ba, sai dai su kare. Wasu kasuwannin kuma kamar yadda duk na saba ganin kasuwanni har a kudancin Najeriya, idan ka je ka marar jihohin Igbo za ka ga kasuwa ta kai kasuwa a Onisha ne, inda Hausa suke cewa Anacha, za ka tara amma babu wani ɗauki ko ta goma shi da gwamnati ta. Alal misali a ce akwai wurin da za a je ka kwana kamar hotel da za a bunƙasa a taimaka da tare da haɗi da masu arziki, masu abin hannun su fitar da yadda za a yi. Wani wurin ana neman wurin kwana saboda ibtila'in gobara idan ya kama a san yadda za a kashe. In ka kula kasuwanni wurin sama da 10 ne a cikin shekara 4 da suka gabata suka samu ibtila'in gobara, tun da kasar nan ta Kebbi kusa da Kuna har abin da ya dangana da Guru ga Sokoto. Ka duba babbar kasuwa irin ta Kano ta Muhammad Abubakar Rimi, sai da ta wurin awa 48 tana ci ba kawo ɗansu. Wani wurin in ka je za ka je ka sai da kaya a gona ka kawo, amma ba ka da inda za ka ɗan tsimi da tanadi ka ɗan ajiye kuɗin a banki, sai ka taho hanya sai a samu wani yan fashi su dai ka su kwace kuɗin. Kaga wani wurin kuma za ka tara babu ko da wurin
da za ka ce wurin ba haya ne ko wurin magewayi ko kuma za ka iya cewa an yi wani wuri ya zama kamar store na ajiye kaya yadda in farashi bai maka ba za ka iya koma ka ce kar ka samu asara saboda komai ana yi ne da riba. Wani wurin kuma za ka ga babu tashar mota ko kaɗan, komai haka yake a fili, babu kyan gani ba gani, babu tsaro haka. Haka ne wani lokacin mukan mutanen nan wani lokacin su yi mummuna sana'a nan ta kidnapping. Dan yau mun taho dan takarar shugaban kasa ya ga duk irin inda ake yin wato kai mu mutane hari a cikin jihar Zamfara, ya yi takaici kwarai da gaske, tunda wuri ne da Allah ya albarkace su da zinari gold ko to amma sai ya zama musu wato alakakai. Ga gold din dai za a samu amma kuma za a bi ka cikin dare, wani lokacin ma saboda rashin kunya ta barawa sai an aika ma leta kan cewa wasiƙa kan cewa ka tashi ka bar gidanka ko kuma duk abin da ka mallaka kai abin. So haka dai muka ta ganin abu, amma dai yau mun shigo kuma gobe za mu ci gaba da gewaye gari. Alhamdulillah mun yi wa Allah godiya, mun ga soyayya da kauna da aka nuna mana. An jima kuma za mu ci kilishin alhamdulillah wani da gaske. So zan kara mayar da shi karkai mana Hausa yau sai dai kai turancinka. Kaji? Saka zafi na ne. Amma magana ya kare, kowa ka ba. I'm going to quiz you today. Kowa ya bi ne, yes, magana ya kare. Kowa ya bi. Kasan ba mu da matsala. Yeah, take it back. Na Hausawa. Kaga yanzu muna fuskantar sabon party wanda ya shigo. Can kwanakin da suka wuce ko in ce shekarun baya ana tu'ammali da party wanda yake cewa sai babban party ake yi. Yanzu matasan mu sun fara wayewa, sun fara gane cewa idan aka bi sabon party haƙan mu za ta cimma ruwa, za mu samu abin da muke so. Kamar alal misali dan takarar mu na shugaban ƙasa yana da charisma, yana da darajoji, kuma yana da al'amura da yawa na al'ajabi. He is a lucky person. Sannan Allah ya yi baiwa da yawa wanda mu muna ganin cewa inda 'yan Najeriya za su fara su lura da abin da yake faruwa a ƙasarmu, babu wani wanda ya cancanta wanda zai zo ya share muna hawaye irin YeleSowore. Shi ya samu abin da muke alfahari da shi shine irin muruba da Allah ya bashi da kuma irin how vibrant he is, yanda yake kula da abubuwa al'amari wanda ya shafi Najeriya, da kuma niyoyin shi na alheri wanda zai sa ya wanke daudar da ke cikin zuciyar 'yan Najeriya. So akan wannan dalili shi yasa mun kaga mu matasa mu zo mu yi wa kanmu qiyamul layli, a wanda ake kira da qiyamul layli, mutum ya zo iya tantance wace hanya ce wadda za ta bullewa da shi ka hanyar gaskiya, wace hanya ce wadda za ta yi da mu daga kangin da muke ciki. Kamar yadda kake faɗi cewa mun biyo hanya na yankin Zamfara irin gurbin bore, wannan zurmi da muka biyo ayan za ku lura akwai wasu motoci wayanda an kone su ne an bandit ne suka shigo da suka kone wayannan motocin, sannan sai su tara kasuwa. Sai dan takarar shugaban ƙasa ya duba bai ji daɗi ba, amma dai Allah ya kai mu lokaci. Su wayannan mazauna wannan yanki zai kawo musu tsaro, sannan zai tabbatar da cewa kowa haƙƙin shi an ba shi haƙƙin shi daidai da yadda ya kamata. So akan wannan fata ne gare mu, sannan kira ne ga 'yan Najeriya gabaki ɗaya, mazanmu da matanmu, manya da yara, dattijawa da waɗanda sun ka fara mallaka hankalin kansu, da su zo su bi wannan tafiya ta AAC, African Action Congress. Hankalinsu ya dawo gare mu akan niyoyi da ƙudura na shugabanmu wanda yake da su ga 'yan Najeriya. Su wannan kira muna yin shi ne ga gaba ɗaya samari na Najeriya, babu yare, babu ƙabilanci, babu addini, kowa ya zo mu haɗa kai mu yi tafiya ƙwara ɗaya wadda za ta kai mu ga ci, kuma wadda za ta kai Najeriya ga ci gaba. So ina gani ma ɗan comment inda zan ƙara da shi kenan. So these guys are loaded actually. I've learned quite a number of new words in my Hausa language. Fantastic. And talking about the insecurity we saw.
Zamfara State, and how people have been neglected in their marketplaces. Wow. And that this country needs to rise up above the ethnic and religious sentiment. That's right. It cripples us. So these are really only the kind words you have been expressing and the welcome by the people of this great caliphate. Wow. Sokoto. Thank you so much. But still, my question will come much later. We're talking about erudite scholars this city. That's produced. Yeah, absolutely. Even a lady, Nana Asma, was very famous, in all her, productions in terms of intellectual sphere. They've contributed a lot, into a lot of books that are still being in use in a lot of institutions across the globe. They've been translated into various languages for our consumption. So it's in line with that I will ask a very scholarly question later, because I saw you with YeleSowore, who is a Nobel laureate. Yes. So I would like to know which year he received that Nobel laureate, because he happens to be the first African to receive the Nobel laureate in literature. But I'll also give you options A to D. Yes. Yes. So option A, 1985. Option B, 1986. Option C, 1987. Option D, 1988. So Where am I getting? Not now. You will not answer that. I'm sure you wouldn't get, even if you are to get from the Facebook, you wouldn't get anybody to help you with answers. But if you have friends, we could call them. Yes. Yeah, so that would be really Interestingly, my friend is YeleSowore. Yes, I'll call him. Yeah. Exactly. So, Professor, when did you get a Nobel Prize? Yes. And you know why I also love his work? I love poetry. And I've been to Ibadan Library, the bookstore, to buy a lot of his work. And I have them on my shelf. I read them very well. And he's also an alumnus of University of Leeds. Yes. I'm very proud of him. You just came, Yes. you attended school. Yeah, there is a center there, it's called Lucas. Wow. Leeds Center for African Studies. And when you go there, you see a giant portrait of YeleSowore. They celebrate successes and they celebrate him. Wow. So it is an opportunity that Columbia University will one day want to put you also. And this will put you back Yes, there too, next to Shrinker. next to Shrinker. So how lucky is that? And this will inspire a generation of young people actually to rise up, to grab a lot of successes in education, in academia, in science, in technology, in literature, in art, so that we have a more prosperous society as a whole. So later I will see how we can make up with that. Thank you. Ladies and gentlemen, we have been reaching you live from Sokoto State. This is our 4th state, I think, since we started caravan of rallies, starting from Kano. Kano, big success in Kano, and from there we went to Jigawa. And yesterday night, about this time, we were passing through Daura, the village of President Buhari. Yeah, where there was no electricity. And then from there we went to Katsina. Katsina, we did the little rally this morning. But the spin masters were shaving 14,000 megawatts. Yeah, exactly. It's, yesterday in Daura we meant 0 megawatts. Nothing. The man hasn't added. And one guy came up and said, Buhari is finished. Yes. That's what he said live yesterday. There's a young guy in Daura and Buhari sometimes. Yes. They're not feeling him. They're expecting him to come back. I don't even think he'll get a welcome when he returns. They're not happy with him at all. But we use this opportunity as well to raise funds for our campaign, and you see how things are going great. So you can imagine if we have a fraction of what the big guys have, we would be without money we're moving mountains. So with a little bit more, we're going to conquer, mountains, seas, and valleys. Let me check our GoFundMe. It's almost reaching 100,000 today. So maybe one of the things we should have is make sure that it reaches 100,000. So, but before I ask, I just want to be sure that
we have not reached 100,000 yet because we're getting there. We're getting close to reaching 100,000 mark on GoFundMe. I think this one hour here so it was 99,000 something. So yeah, I know we're gonna get there. So, and also we want donations to our Zenith Bank account is 100-602-3871 and GoFundMe.com/Sowore2019. So maybe you guys can help us tell our house of viewers to make donations. Yeah, definitely. There are a lot of rich people here. Yeah, there are. Yeah, Sokoto and Kano, right? Yeah. Isn't Dangote from Kano? Yes. Yes. Well, he's always supporting, the old guys. Last time I business. learned, actually, he gave some of the bigger parties. They are always the ones making the big contributions to some of them. Well, that's not a problem, Whether they like it or not, we will win. Take it back. Take it back. Action. Wow, there's a lot of take it back people in the house. Absolutely. I haven't heard from you guys in a long time. And when we were at the border, at the GBA border, they were interested in covered. And I got a lot of call, people talking about the electricity, the lack of electricity. So, even at the border. Yeah, and then of course, the border was, rickety and so on, and then people were we saw it making, pretty rickety. a lot of stuff, and then we also saw the opportunity to have wind and solar energy. Yeah, it's true. Yeah, you could see massive opportunity for it today. There's a massive market so for. that you could actually take it to Daura. Yeah. Actually, to light up the bulbs. Yeah, no, we can get Daura to be electrified with solar energy. Yes. And the amount of energy needed to power up Daura will be about 9 megawatts. Yes. Not even 9, less than Less than that, actually. You could get it from solar. Solar, yeah, we can completely do solar in Daura. Yes. And when we come to And office next year, we'll put electricity in Daura and everywhere so that Buhari can also have light in retirement. Take it And back. Action. we were passing through Corona Moda, and Yes. there were no Corona cotton plantations, even though the harvest season is around. Yeah. Most of the places we checked, we couldn't see anything. Yeah. And the textile industries of Kaduna and Kano are grounded completely because no raw materials, no incentive for any rich man actually to set up. And we're all wearing clothes. So we buy from China. You can see the huge economic loss. Absolutely. That. And then of course the workforce. Even the chairman of APC actually wrote to the pick of being the labor union leader because he was working at the textile factories factory from Tua and labor, so now they have grounded it, nothing, because he had been there with them, So we're appealing actually to Nigerians really to see the realities of all these things we are uncovering so that they can vote us massively come 2019 so that we can actually add some human flesh to all these historical skeletons. Yes. It is sad when a country loses workforce. It loses companies, and then we still. There's a controversy going on. We're not trying to sound religious here, but it's analogous with what we're saying. That Nigeria has opened the biggest church in Africa and the biggest church auditorium. Yeah. Okay. And so the biggest church auditorium. So the chairman of Sokoto is about to leave because they are planning for tomorrow. Thank you so much for coming on the show. Thank you. We have a youth leader in the house. Zamfara State Chairman. Sorry. Thank you so much for coming. I'll see you tomorrow. Zamfara, come on, have a seat with us. Introduce yourself very quickly. Thank you very much. Thank you, Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. Da farko sunana Garba Mika, the President Chairman African Action Congress AAC. Yes. Da farko ina masu kallon mu barka da zuwa a jihar Sokoto, duk da ba jihar mu bace, but
muna makwabta ne da ni a Zamfara nake. Assalamu alaikum. Ana hakikanin gaskiya mun yi murna da zuwan jajirtaccen matashi dan takarar shugaban kasa a shekara ta 2019 ƙarƙashin wannan jam'iyya mai adalci ta matasa. Jihar Zamfara jiha ce wadda take fuskantar ƙalubale da dama. Kasancewar duniya ta sani, Najeriya ta sani, Arewa ta sani irin halin da ake ciki. Sanda lokacin da ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo muna ya ba mu tabbacin cewa za a samar da tsaro, za a samar da aikin yi ƙarƙashin jagorancin shi idan aka shiga ofis wani shekara. Alhamdulillah muna tare da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa wanda shi ma bahaushe ne daga Arewa. Na ji ƙudurorin shi da manufohin shi na alheri kuma muna fatan Allah ya ba mu nasara, Allah ya Allah mu gasa. Bangaren matasa wannan tafiya ce ta matasa. A sai kamar shekaru na wani zai mamakin ni ne state chairman na Zamfara sai ba abun mamaki ba ne saboda we are taking the nation back where it is. We dole da Hausa aka ce ni muna da tabbaci ga dan takarar shugaban kasar mu zai iya kuma zai iya zai insha Allah. Wannan tafiya ce ta matasa tun daga shekara 50, shekara 40, shekara 30 har zuwa shekara 18, kai har ma da yara waɗanda ba su kai munzalin dangwala ƙuri'a ba su suna yi. Akwai manuhohi wanda zai taimaki matasa da dama. Ɗaya daga ciki mai girma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ya yi bayani. Akwai textile industries Zamfara muna da shi amma kamar babu shi. Kowa ya sani railways ɗinmu ba sa aiki. Wannan kaɗai idan aka dawo da shi zai samar da aikin yi ga matasa millions of youth. Kan hanyar su daga Jibiya daga Katsina zuwa Sokoto sun yi passing through Zamfara wani side. Cotton yanzu ba a noman auduga a jihar Zamfara. Ba wake, ba abun takaici, noman ma ya ja baya bisa gada. So alhamdulillah dan takarar shugaban ƙasarmu let me start calling him His Excellency from now. YeleSowore ya muna alkawali zai samar da aikin yi gaba daya. Matasanmu 'yan kwallo, 'yan makaranta, student, artisan, professional youth, all they are supporting of our great aspirant there. Zamfara State sai dai mu ce alhamdulillah kuma za mu iya kokarin mu ga cewa mun ba marar dakunya. Ana ba tunanin ba za mu kai ba mu kuma mun san insha Allah za mu kai. Dan takarar mataimakin shugaban kasa duk da ya ce yaran mu akwai bambanci amma ba wani bambanci bane, kusan in ce gani ma na dan ɗauki wani abu daga cikin kalmominka. To, duk da kama ai ku gaskiya ana ganin ku fi mu iyawa. A'a saboda zaka ji Hausar ku kusan komai kun sa mata wani lokacin baku aran kalma sai dai tana da wato tsananin tushe cikin a cikin yanayi amma mu wani lokacin har in gauza muke sai mu ɗauko na turanci mu sa da indiya amma da ban san ko ka kuskure fahimci da Hausan Zamfara da Sokoto akwai bambanci. akwai wani da gaske na sha ji ai sai amma akwai abin da ba kwa gane. Za ka iya tantance wannan ɗan Kebbi ne wannan ɗan Sokoto ne da Hausa? ba kowane lokaci To akwai bambanci su ma. da gaske. Let me say this lightly in English, but I'm very sure that our great aspirant here start understand. ai sai ya koya kuma ka taɓa wata gaba da take mun wato kaikai wato kusan a ƙasar nan saboda an kai wani matsayi da wato na wahala da ake ciki da kuma wato abinda za ka iya cewa ba haka aka so ba sai ka gan an ce dan siyasa ba ana nufin mutum mai sanin makamar aiki ƙwararre mai tarbiyya mai wato sanin ya kamata ba sai an ga mutum lalle wanda yana da zarge-zarge na cin hanci da rashawa sun maka tutu wani an je kotu da shi, wani ya yi ma furzina, wani kowa ya san shi almubazari ne shi a gari macuci ya ha'inci mutane sai a ce wannan shi ya yi dan siyasa. Muka ce ba haka ya kamata a yi siyasa, ba haka ya dace ba. Ko kuma ka tara yara ka ba su makamai da kayan maye su benelin su kodin
ka ce kuma su afkarma. Tun da muka fara kamfen tun daga Kano muka shiga wani bangare na Jigawa, muka je Daura garin su Muhammadu Buhari, muka taho muka shiga Katsina shugaban kasa, muka shigo jihar Zamfara, muka shigo nan farce a cire wani ba. Cikin ikon Allah ba wanda ya ji rauni, ba wanda ya faɗi, ba wani hayaniya, duk inda muka je manufar mu muke yadawa, mu faɗi manifesto, mu faɗi ƙudurin mu, mutane su saurare mu. Da muka haɗu ma da doktoci suka mana tambayoyi muka amsa musu, duk inda muka je mutane suka ce me yasa kuke son ku yi siyasa, za mu faɗa ga kaza ga kaza ga kaza. Wannan siyasar ita ce kamata ake yi, ba waccan tsohon. Kana nufin ka ce min siyasa mai tsafta, mai cewa siyasa mai tsafta, siyasa mai tsafta, pure politics za a iya cewa kenan. Babu tsangwama, babu wani abu, amma ba ka je ka ɗauki sanda ko ka afka ma wani ko ka ji ma wani rauni. Wannan ba shi ce siyasa, ba shi ne siyasa. Wannan sai sa muka ce a yi TakeItBack saboda a canja ma mutane alƙibla, su dawo su zama ɗodar akan hanyar da za ta kai mu gaci. Wannan katunomin da wani abu da ke faruwa jihar Zamfara da Sokoto da Kebbi, ana hakikanin gaskiya mutane za su yi mamaki kasancewar da 'yan makaranta maza da mata student kenan a tertiary level da matasa na kan hanya waɗanda su samu aikin yi ba, da waɗanda kuma sun ƙara makarantar, da waɗanda ba su yi makaranta ba, da kuma professional youth. Su kuma wannan professional youth in suna aikin gwamnati, they are youth, they are looking for ways, they are looking for the right candidate to spot. Saboda yanzu idan ka diba ƙasashen da suka ci gaba, kasar Faransa, kasar Australia, da kasashen da suka ci gaba, duk youth a matsayin a Canada, Australia, idan ka duba shekaru, they are all youth. Saboda su ne hankalinsu yake kaiwa yake komowa, su ne suka san da abun da zai iya amfanin mutanen wannan lokaci. Muna da tabbaci dan takarar shugaban kasarmu His Excellency zai iya kokari. Sannan kafin dai an samu tambaya ta quiz, we are not yet there then, but we'll ask him to continue as we have some donations he's interested in announce. Yes. No, we just want to tell, so we reached $99,049 on GoFundMe. We're close to reaching 100,000, which is a major mark in our GoFundMe rate. So this GoFundMe funding comes from Nigerians abroad. So nobody thought we could even raise this much money on GoFundMe, but look at where we are. Yes. Towards the end of November, almost reached 100,000, but we need $2 million. We have. So right now, the moment we reach 100,000, we'll then be left with 1,900,000. But that's the major landmark that we're about to hit. So if you're out there, you can go to gofundme.com/Sowore2019, opportunity to make a donation today on GoFundMe so that we can hit 100,000. So that is less than $1,000. Yeah, I would like to make this appeal in Hausa language. Yes. Kamar yadda ya zama wato ya bayyana a fili kan cewa lalle muna bukatar taimako na abubuwa da dama. Wasu wala Allah ya hore musu abun hannu na kuɗi. Muna da account number a Zenith Bank, ga ta nan a pejin na Facebook Live nan da mutane za su iya kawo mana ɗauki da taimako domin a ceci wannan ƙasa. Wannan kuɗaɗe ga su nan ba wani abu ne da za a iya cewa ko sirri ba, a fili yake ake so a amfani da shi domin a samar da yadda za mu ci gaba da neman yakin neman zaben. Muna shiga birni da ƙauye, kwararo duk sako mu je mu. Yanzu a cikin 'yan kwanaki kalilan mun je jihohi kusan guda 4. Babbar harkar da ake kiran tumbin giwa, muka shiga Jigawa ta tarin Allah, ga Katsina ɗakin kara, ga muka shigo jihar Zamfara, ga kuma a nan yau muke Sokoto birnin Shehu. So da haka ga wanda suke son su yi mana wato taimako, akwai account ɗinmu na Zenith Bank wanda yake da, zan faɗi lambobin da yaran Hausa kuma zan ƙara maimaita su da Turanci. Wato yake da account number da 100600605
23871 zan ƙara maimaitawa da Hausa. Wato account number a Zenith Bank take, wato sunan account din YeleSowore Presidential Campaign Account, amma wato number account din shine 100023871 da turanci kuma zan ƙara maimaita yanzu, ita ce 100602381. Wannan account yana Zenith Bank ne. Alhamdulillah, I was talking about a great success we achieved. Yes. Actually, with regards to the way we conduct ourselves, yes, wherever we go, that not even a nail actually was removed from anybody. Peaceful revolution. Pure politics. Pure. Look at Kano, a crowd, a city state that is so bustling. We went through it amicably, telling people who we are. People were going to hear from us, receiving our posters, and then went round a large part of metropolitan Kano, and then went to the Jigawa also, and then we campaigned in many places. We interacted with the border people today, the custom, the immigration, the port health services. Not a single word of abuse was meted against anybody. And then we also received so much kindness from people. Wherever we go, we get well received by the open arms. And exactly, this is what our party is all about. The two hands. Yes, everybody cooperating and collaborating. Both males and females, both old and young. At home and abroad. People in the diaspora. Look at how they are contributing generously. Actually, I spoke with a lot of people. Even this evening, a lady called me from Arlington. Which part of America is that, by the way? Yeah, I think it's Virginia. Virginia. She called me. You know, I used to collaborate and work with her. She has an NGO. She called her, and she said she saw my picture all over United States of America. So, and she said, thank you and congratulations for what you do. And then we were all here, all to support you and to also help our country. And this is a dream, So we are appealing to other parties also to conduct themselves peacefully. Peacefully. So no Nigerians should get killed for politics, for political reasons. It has no basis. And we're teaching them a lesson, and you know. And believe me, I don't know what's happening, and I listen to the news a lot. I don't see other parties campaigning like, despite the huge resources. Actually, some of them actually acquired through questionable. No, they are buying and paying people to come to their rallies. And part of the reason why there's violence in these rallies is because they are paid people and they are fighting over the money that's given to them. So that's why you hear some assassinations happening. But we don't give people money. We just tell them the truth about the need for us to move this country to the highest level, which is better than the next level. Take it back. And in doing that, we have been able to penetrate across. They never thought that we can campaign in Kano. Now that they see us in Kano, they pick some of the pictures and they use it. People did not come to Sowore's rally. But I heard that when NTA showed it tonight, they showed a lot of people. So they'll be ashamed of themselves to see that it is real. We didn't pay anybody. People are following us voluntarily and happily, and they're receiving us with open arms. We went to Buhari's hometown last night. We didn't pay time, and they're saying Buhari is finished. They want him to come back home. In fact, at that point, actually, we had to dance because the slogan then in 2015, say Baba, but now it is say Baba. Say Baba. This reminds me one thing. Though we are part of the campaign, I would like our aspiring heads, our people in the house. Kasancewar muna cikin campaign. Yanzu ina son in gauza nan ba saboda ka san dalili ne ko daɗi abin yake. Gaskiya. Kana cin yin Hausa kawai ka murje ka koma Turanci. Do muna cikin campaign muna jihar Sokoto State of Carpet mai albarka. Ka tuno min da wani abu da kace muna magana African Action Congress wato ainihin shi fatin mu AAC. Kamar ka ce fatin alaman shaga ko? Kare da gaske.
za a gan shi da hannu biyu da ɗaya saman wani ko? In na fahimta fatin yana nufin idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Wannan tafiya ce ta matasa wadda ɗimbin jama'a maza da mata na Najeriya za su yi to su supporting. Logon mu yana nan insha Allah zai bayyana a takardar zaɓe. Za a gan shi da hannu biyu a jerin AAC shine African Action Congress. Wannan shine ɗan takararmu na shugaban ƙasa a shekara mai zuwa ta 2019. Wannan mutumi da kuke gani matashi ne mai jini a jika wanda yake da ƙudurori da manohi waɗanda za su ciyar da Najeriya gaba. Kuma muna da yaƙini da Allah zai taimake mu kai ga nasara. Abubuwa suna nan da dama, manifestos in a page akwai TakeItBack, #TakeItBack shine ake cewa da Hausa kuranga TakeItBack. Yes. Sannan akwai Twitter, Instagram da Facebook kuma da Snapchat a kowane media, African Action Congress, Sowore, YeleSowore Presidential Campaign Group, akwai kuma #TakeItBack shine kuranga idan kuma TakeItBack. kace wato irin WhatsApp group kenan da WhatsApp group. kungiyoyi wallahi kusan in ce ni ya wanda aka yi akan president akwai WhatsApp group sosai. ba za mu iya gadin su akwai da yawa, ba za mu iya gadin kullum kusan sai na ga sabo, wannan na mata ne, wa'annan na samari ne na gari kaza, wa'annan na masu sana'a kaza ne, wa'annan na masu zama ne a kasashen waje, wa'annan a mutane ne da suke da samu suka hahada suka ce lalle ya kamata su zo su ma a yi tafiyan nan da su. Su kaga wannan kaga sabon abu ne da aka gani a siyasa, wanda a da sai dai a je a ibi mutane a gari wani lokacin, wato shine Hausa suke cewa wato su tura mota ta kada musu kura, amma wannan su da kansu mutanen ne suke cicciɓa mu, suke so lalle sai sun gan mu a cikin asaro saboda mu dawo mai musu aiki. Sun san insha Allah ta'ala ba za mu taɓa yaudarar su ba za mu taɓa barin su ba a baya, tunda da su ake tafiyan nan tun daga TakeItBack ta zo sannan ta zama siyasa, wato ta zama jam'iyya wacce ta samu rijista da INEC, sannan aka zo aka tafi kulli yaumin ba dare ba rana, mata da maza a ko'ina a ƙasar, daga Adamawa ne, daga Plateau ne, in ka dangana ka je jihar Lagos zancen maki, idan ka je ka Port Harcourt, idan ka zo kana Sokoto. So in ka kula za ka tarkance din Najeriya ce take so ta samu canji, ba kuma irin wancan canjin ba, canji na alkhairi da zai zo ya canja mutane, yadda mutane za su samu mai tsaro, su samu lantarki, su samu kayan more rayuwa, su samu harkokin lafiya, kai har yawon buɗe idanu da ba a mayar wani abu a ƙasar nan ba, mun hango kan ce akwai yadda za a samu wa mutane aikin yi, akwai inda za a samu mutane kwanciyar hankali da abubuwa. Akwai inda muka je mu ga kasanta muka ce wayannan me yasa ba za a ɗauki mutane ba masu neman aiki a kyautata a basu wato albashi mai tsoka, saboda gari ka ganshi ya zo da fulawoyi yana kanshi yana da sai ga wani garin, yanzu ka je Kano akwai wurin da aka yi tarihin da alagyada, yanzu babu da alagyada, wani lokacin sai dai ga tidin bola, kuma an rasa yadda za a yi shara, kuma kaga za ta kawo sauro, sauro ya cije ka a ji a samu jinya, a zo asibiti mu rasa yadda za mu sosai. Saboda haka gaskiya 'yan Najeriya muna roƙon a duk ina kuke a duniya, daga Australia ne, daga nan Germany ne, ƙasar Turawa, daga Amurka ne, wanda muke gida da su dimin da'iman, muna roƙon ku ranar 16 ga watan Fabrairu in Allah ya yarda a shekara mai kama ku fito ku kaɗa mana ƙuri'a jam'iyyar mai albarka wanda za ku ganta da hoton hannu ya haka. Ni ai cikin manganun ku wani dan kai mu baya kaɗan, Dole. na dan tunanin wasu abubuwa kamar da yayi maganan masaka ta wuce. Zan iya tunawa, if you say take it back, let me take you back. Yes. Can shekarun baya, shekara lokacin da tana aiki shekara 16 da na wuce, wannan masaka mutum 12,000 ke aiki cikin ta. Mutum 10,000 ta da shiftin uku, shiftin na farko mutum 4,000, shiftin na biyu mutum 4,000, shiftin na uku mutum 4,000. Masaka yanzu ba ta aiki, babu wa'annan masu aiki. Wannan ba karamar hasara. Kaga hasara ce babba ga Najeriya.
yanzu ka je kantin kwari kayan China ne suka cika ta fal, ana ebe kuɗin mu a kai musu, a maimakon a tada samari a cikin al'ummar mu su fita su yi aikin nan. Kuma gashi nan kowa a cikin yana sa wata sutura sosai, kuma kowace ka fita kowa yana da ita, kuma ka san ko kaya ne aka ce an yi shi wanda ya zama 100% na auduga ne, za ga ya fi tsada a cikin dukkan kai. Masana kwa kwanaki da inke jin firarraken su, an taɓa yin yayin da wato auduga saboda darajarta sai ka ba da auduga a baka gold. Haka take, kuma ba ko ina a duniya Allah ya ba wa auduga ba, amma Allah ya ba mu, amma gashi nan mun zo mun bata. Kamar yanda Allah ya ba da mai a bangaren Niger Delta a kudancin Najeriya, shi ma ya zama ba abin da ake da shi wani lokacin sai harkar rashawa da cin hanci. An je mutane an gurɓata musu muhalli, kuma ba su samun abinci, ruwa da za a sha shi kansa ya lalace da mai. Kai hata kifaye da suke cikin mutuwa suke ba a iya ma controlling haka oil spill din. shine ai wasu suka ce ko wani lokacin ma ko kamar wato gwara babu, shi ne suke kiransa resource cost da ingila da turanci ai. Gashi dai Allah ya baku, amma kuma kamar ya zama ma wata tsinuwa tunda kun kasa amfani da shi. sannan kuma akwai wata magana wadda zan iya tuna da ita. Ni tun ina yaro na san ana cewa yara manyan gobe, yara manyan gobe. Har yanzu gobe ba ta yi bane. Har yanzu gobe ba ta yi bane. Mu kullum ƙara ƙaruwa suke, amma kullum ƙara janye abun ake, kamar ba za mu kama. Kuma abun mamaki shine wa'ancan da suke shugabantar mu wancan lokaci har yanzu su suke shugabantar. Kuma sun ƙi su motsa, kuma sun ƙi su gyara abu. Shine ba mu ci gaba kenan. To a har yanzu mu guza wasu ke ganin wannan abun ai yayi kama da juyin juya hali, kan cewa lalle wata guguwa ce ta taho da dole ta kadar da su ta ajiye su gefe guda. Daga Buhari zuwa Atikun zuwa wa dukkan su batsa. Yanzu lokaci ne na mutane jajirtattu wanda suka san me suke, wanda ba su da wani wato fanti da aka yi musu na cin rashawa da hanci da ya kamata su sa hannunsu a dama da su. Dukkan alƙawuran da ake yin mutane an kasa cika, insha Allah ta'ala ga wanda za su zo su cika shi. Shi ne fatan mu. Ka revolution inda muke son mu yi. Ainihin har ma da turanci da faransanci wani ya koya mu. Na ji kalmar revolution. Wasu revolution suke ci. Shi zai faru. So duk da yake dai na shigo cikin wannan tafiya, da farko suna na Comrade Hassan Isa, a youth leader from Zamfara State. I'm happy to be part of this struggle. So before I say anything, ina son yi magana based on duk abin da zan cewa ina son yi emphasizing based on matasa, youth. I want to talk about youth in particular, because ni a tunanina Nigeria is one of the developed country in Africa. Ba tunani bane. So haka yake. So but upon that, we are left behind in terms of security, unemployment, da sauransu. So wannan administration ta Baba Buhari lokacin campaign ya muna wasu alƙawaluka ga youth. Ya ce zai samu muna good job. He will provide a good job to Nigerian youth. Amma bai samu ba. But bai ba, he couldn't do. Tun daga masaka yanzu. Ya ƙi, kuma sannan kuma ya yi deceiving din mu, ya hana mu je mu nemi aiki. Now they brought Empower. So Empower, they are using it as in campaign tool because it's 2 years. It's not a job. So they are using it as in campaign tools. They are getting job for their children in CBN. At the end of the 2 years, we will be disengaged. At the end of the 2 years, we will be disengaged. Gaskiya babu system. Our last administration, sun kawo shuwafi, sun yi deceiving mutane. They are just always deceiving us. To me, PDP and APC, they are all the same. They are the same because if you are not happy with this party, you rush to another party. So, sune abu guda ne. So shi yasa muke so. Haka suke. Shine. Yau baka nan gobe kana. So shi yasa muke so mu kirkiro da wata muna da AAC sabon party ne wanda na matasa. Muna son matasa with fresh idea. Wa'anda za su zo. Tunda leadership is not by age. It's not by age. So can you imagine yanzu a South Korea muna da shugaban kasa Kim Jong-un wanda at least na san shi ma matashi ne kuma ana ganin duniya tana ganin irin gwagwarmayar da yake yi a cikin kasashen duniya yana ɗaya daga cikin mutanen da ke gwagwarmaya. Idan muka diba a Australia
shugaban kasar Australia yana da shekara I think is 31 years. Yes. So muna son matasa su shigo cikin tafiyar mu domin abinda youth zai iya yi wanda ya tsuha ba zai iya yi ba. Kudi ba jiya muna a Daura, ni ma a kunne na ji wani yana magana cewa Baba Buhari sai mun kare da shi, sai Bobo, no more Baba, sai Bobo. So we are happy for that. So kullum muna kira ga matasa action. Kullum we are calling for the youth that do supporting them. Za mu koma kuma mu je ko akwai wani donation da kuma maganganun da muka yi. We've raised quite a number of important issues. Yes. You know, even pollution in the Niger Delta, Everything. the corruption that is there. Yes, You know, because it's the same resource cost. Exactly. That Niger Delta, they have oil that is mismanaged, polluting the environment, and then here people are sitting on gold deposit, and they are also pollution. crying. Yeah. And then it's, you know, it's also polluted with lead. Lead, yeah, of course. That's why people are having, children having some convulsions because Yeah. of the lead poisoning. And the government has not been able to do much. Honestly, it's like if we don't have government in the country. Yes. People are so disillusioned everywhere we've been in the north. The north is very important because a lot of young kids in the north need to be sent to school. Exactly. And a lot of people, we saw poverty as we drove around in the last 4 states. People just living from hand to mouth. You know, they're trying to sell things. You see a lot of kids in Kano, they're just carrying plates and bowls to beg for food. It's sad. And the rich people are also there. They're not sharing their wealth with the poor. Because it's not legitimate ways. In the first place, these are things stolen from these children's future that the rich people are using to drive the big cars and live in big mansions with gates, which is going to end next year. If only our people can understand this. Forget about religion, forget about ethnicity. We are all united. We're in Sokoto now. Well, Nigerians are united to defeat the political elite that has been looting the treasury and destroying their future. And we are all speaking the same language, the language of a common united people who want to make this country a better country. If Nigeria was a well-governed place, we would have come from Lagos to Sokoto maybe in 6 hours maximum. You know. But to come just from one state to the other, Katsina to Sokoto to it's almost 5 hours. Because the roads are bad. We went to the border to see border security. The border is porous. Anybody can enter the border from the place we went to today. Is it Jibia Magama, right? Jibia Magama border. Yes. The most porous border, but we were well received by the immigration officers. Some of them a little bit apprehensive because they don't like cameras because of what they do. But the custom people were really nice to us, and they were praying and saying that they want young people to be in charge in this country. So we have just maybe about 5-6 minutes more. To see if we can reach our goal of reaching 100,000. I know if we don't reach it now, people are hearing us, they will make their donations, and we will announce tomorrow. It's been a long day for us, so if you see us a little tired, some of our people are sick, a lot of dust in the air. Hamilton haze is starting up in the north, so we're struggling here. My entire skin yesterday, mosquitoes, Katsina mosquitoes. They followed me from Nara. Beat me all night. I'm worried I might come down with malaria, but I hope it doesn't happen. But that's the story of our country. It's the story of our country. But this is a new generation of young people who are not divided by religion or ethnicity. We want to work together. We are not corrupted. We are not corrupted. We are not co-opted into the scam, the scheme that is being used to divide us. Today, all the politicians, they went to Atiku's hometown. So they say he's getting turbaned again. I said, how many times do you want to get turbaned? You are already Waziri of Adamawa. You want to be Wanotin of Nigeria. It's
they're just wasting their time. They don't understand what they're doing. It is time for them again to gather together and gang up against the Nigerian people. And we are going to defeat them next year. This is a revolution that has come to stay. It's going to happen. It's sounding to them like a joke now, but next year the story would have changed. Yes, of course. And would have changed in the interest of the Nigerian people and for good. So don't worry, don't be disillusioned. Some people might be discouraging you. Oh, we don't know how the others are going to win. Don't worry, we're going to win because it is time to defeat the old cargoes in Nigeria, as we call them. It's the time to stop recycling of leaders who have run out of ideas. We keep saying that it is not their age that's our problem, but it's the age of their ideas. We went to schools today. I have no teachers. Many of them don't have windows. We went to markets. Nothing. Border. Nothing there. Nigeria is just there. Nigeria is running on autopilot. Just wake up, see whatever can happen. The governors are having a field day, stealing the money is meant for workers, for education, for health. The northern part of Nigeria had a lot of potential for agricultural revolution. And now the potential to grow our electricity through solar energy, which we are going to bring here, and it provide a lot of jobs for people. We are planning over 2 million jobs this year for young people in the north to help us put together the solar power farms that we're going to create all over the north that will power the rest of Nigeria. So the next resource is coming from the north. The next energy resource, which is solar, is coming from the north. And we are determined to do this. I'm always amazed actually when Nigerians show some pessimism. Some people are hopeless pessimists. It cannot be done. And I remember in 2011, the Fukushima nuclear disaster in Japan happened in a country that depends so much on electricity. But they came out of recession, but they had to go back. But what they did, they arranged with a German and British company to go and supply an emergency electricity. And within 1 year, they were able to revamp their electricity. After a year, they sent these because those countries are working. So we could also, actually buy these things. We have some money actually. We can raise money to have electricity fixed in our country. But each year you see budget and in and out from PDP and then now in APC. No change at all. So what are we doing? What is happening? We really need to solve these issues because they also increase the burden of poverty in the land. And when you have poverty that is everywhere, you lose social capital. Because people cannot just have a cohesive, communities actually will start to hate one another and so on. And then that's when you see the likes of Boko Haram and other vices and real kidnapping and so on. Calling bandits actually. Because nobody is there to support and help the community grow because few of us prosper and that is bad. The majority are poor. So we have 2 more minutes to go. It's important to announce a donation by Indo Henry Ogedembe, who gave us $50. Excellent. That's on GoFundMe. Excellent. Thank you so much, Mr. Henry Ogedembe. Today, I know that people are watching and they're listening. I'm sure you guys will do what is always right by us. We want to be able to reach our $100,000 goal before we wake up tomorrow. Today it's almost 11 p.m. About a minute to 11 p.m. here. We have to go to rest, and so that tomorrow we can have a successful rally here in Sokoto. Our people are working hard to have a rally. A lot of young people are excited. They can't wait to see us. So Adela Davis 2 minutes ago just gave us $50 worth. Excellent. Made $100 from just now, so this is rising. The moment you donate is there, it comes straight, and we are now at $99,141. So very soon, I'm sure by the time we wake up, we'll have received more and we'll have reached 100, because people in America are just now, maybe it's 5 p.m. They're just coming from work. So if you get, they're coming from church. Oh, that's why donations are very low today. People are given tithes. Anyways,
But it's been an amazing day. We are not able to get to an Naira account yet because we're using it to broadcast. The phone has a lot. Somebody said today, you know, you're poor, you get alerts. But when you are rich, you get alarm. Alarm, yeah. Because sometimes when you shake the phone. Yeah, the phone will be shaking. Yeah. So We want to be getting alarms. Yeah. So we still have plans. We appeal to Nigerians out there who can afford ₦1 million each. We need 400 of you so that we can raise 400 million to do the final stretch of our campaigning across Nigeria. To shake this country, shake the table so that all the old cargoes and old gas can fall off. And this country can experience some freshness and newness and progress and prosperity as well as peace that we have never experienced before. Let me be the one to end the show by thanking these people in Hausa. And I love it sometimes when I also put some food in it because I'm proud of our Fulani heritage here. They are very hardworking young men and women, always actually herding the cattle, the goats and everything. Feeds us with milk, give us some meat also, the hide and skin, that's why we could get. Did you get cliche for us? Believe me, I regret not being in fasting state. Okay. Yeah, because I want to eat lots actually in anatomy, they say to get to the fundus of your stomach. Yeah. So we'll do that. Anyway, I'll eat for you, don't worry. You can fast, I'll take care of this. Now go shukran muna ƙara godiya da wannan wato tarba da aka yi mana kuma sauran 'yan Najeriya da suke kallon mu ko a ina suke a duniya, Saudi Arabia ne, Dubai ne, kasashen turawa ne, kasashen wato yammacin America ne, kudancin America ne da ita kanta America da Canada da mutanen da suke zaune a Burtaniya. Muna godiya 'yan Najeriya duk inda kuke, da wanda suke zaune a karkara da wanda suke birane, kuna birnin tarayya Abuja ne ko Kaduna garin gwamna ko kuma nan Sokoto birnin Shehu ko kuma can Maiduguri. Muna muku godiya. Ƙuri'ar suna da muhimmanci, ba ma kyaran kowa. Mu jam'iyya ce da take taryo kowa ya shigo cikinta don mu gudu tare mu tsire tare. Muna muku ban kwana, Allah ya kai mu gobe ranar Lahadi za mu mutu mu ci gaba da rani. Muna godiya, mu kwana lafiya. Thank you. Muna godiya. Kowa ya rabi. Kowa ya rabi. Take it back. Action. Take it back. Action. Say bobo. Say bobo. Kowa ya baba. Say bobo. That's right. Thank you so much, ladies and gentlemen. It's been amazing catching up with you guys. Hopefully maybe the same time. Good night.